Hello everyone, welcome to another video. Today we are going to discuss some important MCQ questions on evolution. The first question is connecting link between protozoa and one cell plant is. এর মধ্যে থেকে কোনটা কানেক্টিং লিঙ্ক প্রোটোজোয়া আর সিঙ্গেল সেল প্লান্টের মধ্যে? প্যারামেসিয়াম, ইউগ্লিনা, অ্যামিবা, ট্রাইপেনোসোমা. The correct answer is Euglena is a connecting link between protozoa and single cell plants. কানেক্টিং লিঙ্ক বিটুইন অ্যানিলিডা অ্যান্ড মোলাস্কা এর মধ্যে থেকে কোনটা অ্যানিলিডা আর মোলাস্কার মধ্যে কানেক্টিং লিঙ্ক তৈরি করছে? কাটলফিশ, অক্টোপাস, নিউপিলিনা or Nautilus. The correct answer is Neupilina is a connecting link between Annelida and Mollusca. Which of the following sets do not have homologous organs? এর মধ্যে থেকে কোন সেটটা হোমোলোগাস অর্গান নয়? Wings of mosquito and butterfly, wings of butterfly and bat, mouth part of cockroach and butterfly, or none of the above. এর মধ্যে থেকে wings of butterfly and bat are not homologous organs. Wings of locust, pigeon and bat are example of. The locust, pigeon আর ব্যাটের যে উইংস সেটা কি ধরনের অর্গান? ভেস্টিজিয়াল অর্গান, অ্যানালোগাস অর্গানস, homologous organs or exoskeleton. The wings of locust, pigeon and bat are example of analogous organ. Homology is exhibited by এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে homology দেখা যায়? Homologous organs. Wings of butterfly, birds and bat, pedal of wally, forearm of horses and forelimbs of man, tails of monkey and bird, sting of scorpion and honeybee. The correct answer is pedal of wally, forelimb of horse and forearm of horses and forelimbs of man is an homologous organs. Golden era of dinosaurs was during. এর মধ্যে থেকে কোন এরাতে ডাইনোসরসগুলা ফ্লারিশ করছিল? সিনোজোইক, প্যালিওজোইক এরা, আর্কিওজোইক এরা আর মেসোজোইক এরা। এর মধ্যে থেকে মেসোজোইক এরা, যেটাকে এজ অফ রেপটাইলসও বলা হয়, দ্যাট ওয়াজ দ্য গোল্ডেন এরা অফ ডাইনোসরস। ইভলিউশন অফ বার্ডস অ্যান্ড ম্যামেলস অকার্ড ইন। এর মধ্যে থেকে কোন সময়ে বার্ডস আর ম্যামেলসগুলা ইভলভ করেছিল? ইকোসিন, অলিগোসিন পিরিয়ড, সিলোরিয়ান অ্যান্ড ডেভোনিয়ান পিরিয়ড, কার্বনিফেরাস অ্যান্ড পার্মিয়ান পিরিয়ড, ক্রিটেশিয়াস অ্যান্ড ট্রায়াসিক পিরিয়ড। The correct answer is Cretaceous and Triassic period. Cretaceous and Triassic পিরিয়ডের মধ্যে বার্ডস আর ম্যামেলসগুলা ইভলভ হয়েছিল। The Mesozoic era of Earth is called. Mesozoic এরাকে আমরা কি নামে জানি? Age of amphibians, age of armored fishes, age of primitive man, age of ruling reptiles. The age of ruling reptiles. Mesozoic এরাকে age of ruling reptiles বলা হয়। Next question is an era age of birds and mammals is. এর মধ্যে থেকে কোন এরাকে age of birds বা mammals বলা হয়? মেসোজোইক, প্যালিওজোইক, সিনোজোইক, ক্রিটেশিয়াস। এর মধ্যে age of birds and mammals is সিনোজোইক এরা। Origin of life took place in which of the following era or period? এর মধ্যে থেকে কোন সময়ে origin of life took place? Mesozoic, Paleozoic, Precambrian or Proterozoic? Life originated on Precambrian. Famous paleontologist or paleobotanist of India was. এর মধ্যে থেকে কে ভারতের ফেমাস এবং বিখ্যাত প্যালিওন্টোলজিস্ট বা প্যালিওবোটানিস্ট ছিল? পি মহেশ্বরী,
SR Kashyap, B. Sahini, or BP Pal? Birbal Sahini was famous paleobotanist from India. Homologous organs are, homologous organs bolte amra ki bujhi? Dissimilar origin and dissimilar structure, dissimilar origin but similar function, similar origin with similar or dissimilar function, similar origin with dissimilar function. Correct answer is similar origin with similar or dissimilar function. Human hand, wing of bat and flippers of wally represents মানুষের হাত এবং ব্যাটের উইংস অ্যান্ড ফ্লিপার্স অফ ওয়েলি কী ধরনের অর্গান? অ্যানালোগাস, ভেস্টিজিয়াল, হোমোলোগাস or evolutionary organs. The human hand, wings of bat and flippers of wally are example of homologous organs. Dinosaurs disappeared during, dinosaurs কোন সময় বিলুপ্ত হয়েছিল? জুরাসিক, ট্রায়াসিক, ক্রিটেশিয়াস, পার্মিয়ান. Dinosaurs disappeared during Cretaceous period. Cretaceous পিরিয়ডের সময় ডাইনোসরসগুলো ডিসঅ্যাপিয়ার হয়েছিল. A connecting link between reptiles and bird is, এর মধ্যে কোনটা রেপটাইলস আর বার্ডের মধ্যে কানেকশন তৈরি করছে? আর্কিওপটেরিস, প্লাটিপাস, জাবা এপম্যান, ওয়ালি. এর মধ্যে the connecting links between reptiles and bird is Archaeopteryx. Archaeopteryx, connecting link between birds and reptiles. Evolution of heart from 1 to 2, 3 and 4 chamber proves যে হার্টের যে ইভলিউশন ফ্রম 1 চেম্বার থেকে 2, 2 থেকে 3, 3 থেকে 4 সেটা কে প্রুভ করেছিল? বায়োজেনিক ল অফ হ্যাকেল, ল্যামার্কিজম, হার্ডি উইংবার্গস ল, নিউ ডারউইনিজম. The correct answer is biogenic law of Haeckel that proves the evolution of heart from 1 to 2 to 3 and 4 chamber. Mammals like reptiles originated in, mammals এর মতন reptiles গুলা কখন অরিজিন হয়েছিল? জুরাসিক, ট্রায়াসিক, ক্রিটেশিয়াস, পার্মিয়ান. পার্মিয়ান পিরিয়ড. ম্যামেলস লাইক রেপটাইলস অরিজিনেট করেছিল পার্মিয়ান পিরিয়ডে. নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ হুইচ ইজ নট এ ভেস্টিজিয়াল অর্গান অফ ম্যান, এর মধ্যে থেকে কোনটা ভেস্টিজিয়াল অর্গান নয়? থার্ড মোলার, নেইলস, সেগমেন্টাল মাসেল অফ অ্যাবডোমেন, ককেক্স. কারেক্ট আনসার ইজ nails. Nails is not a vestigial organ. Which evidence of evolution is related to Darwin's finches? এর মধ্যে থেকে কোনটা ডারউইনস ফিঞ্চেসের উদাহরণ? Evidence from biogeographical distribution, evidence from vestigial organs, evidence from embryology, evidences from paleontology. The evidences from biogeographical distribution. Similarities in organs with different genotype indicates, এর মধ্যে থেকে কোনো একটা জিনোটাইপের ডিফারেন্ট জিনোটাইপস মধ্যে সিমিলারিটি যখন অর্গানের মধ্যে দেখা যায় সেটাকে কি বলা হয়? মাইক্রো ইভলিউশন, ম্যাক্রো ইভলিউশন, কনভার্জেন্ট ইভলিউশন, ডাইভার্জেন্ট ইভলিউশন. এটাকে বলা হয় কনভার্জেন্ট ইভলিউশন. যখন ডিফারেন্ট জিনোটাইপসগুলোর মধ্যে সিমিলারিটিস থাকে সেটাকে ডিউ টু কনভার্জেন্ট ইভলিউশন. বীরবল সাহিনী ওয়াজ এ, বীরবল সাহিনী কে ছিলেন? জুলজিস্ট,
founder of Central Drug Research Institute, ornithologist, paleobotanist. Birbal Sahni was a renowned paleobotanist from India. Potato and sweet potato. Potato or sweet potato এর মধ্যে কোনটা? Have edible parts with which are homologous organs, have edible parts which are analogous organs, have been introduced in India from the same place, or are two species of the same genus. They have edible parts with which are analogous organs. First modern birds appeared during. The modern birds কোন সময়ে উৎপত্তি হয়েছিল? Cretaceous, Jurassic, Triassic or Carboniferous period. The modern birds have appeared during Cretaceous period. Fossils are, fossils বলতে আমরা কি বুঝি? Animal living in burrows, remnants of extinct animals and plants, floating organism, fast runners. Fossils are basically remnant of extinct plants and animals. The plants and animals গুলো যেগুলো extinct হয়ে গেছে সেগুলোর যে রিমেইনিং পার্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা ফসিল বলছি। The age of fossil is determined by, যে ফসিলের এইজটা কতটুকু সেটা আমরা কিভাবে বের করি? Analysis of bones, radioactive carbon dating, electron microscopy, weighing the fossil. ফসিলের এইজ ডিটারমাইন করা হয় রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং, কার্বন ডেটিং করে। মিসিং লিঙ্ক ইন ইভলিউশন ইজ, এর মধ্যে থেকে কোনটা মিসিং লিঙ্ক বলা হয়? পেরিপেটাসকে, লিমুলাস, প্যারেন্টিমা আর আর্কিওপটেরিক্স। এর মধ্যে থেকে আর্কিওপটেরিক্সকে বলা হয় মিসিং লিঙ্ক। Convergent evolution of two species is associated with, যখন দুইটা স্পিসিসের মধ্যে কনভার্জেন্ট ইভলিউশন হয় তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কি আছে? analogous organs, recent common ancestors, homologous organs, different habitat. The correct answer হবে analogous organs. Which of organs which have same fundamental structure but different function are called? যখন অর্গানসগুলোর মধ্যে স্ট্রাকচারটা সিমিলার বাট দে উইল হ্যাভ ডিফারেন্ট ফাংশন, ফাংশনসটা যখন ডিফারেন্ট হয় তাদেরকে কি বলা হয়? ভেস্টিজিয়াল অর্গান, হোমোলোগাস অর্গানস, অ্যানালোগাস অর্গানস অর হোমোপ্লাস্টিক অর্গানস। যখন স্ট্রাকচারটা সেম হবে বাট ফাংশন ডিফারেন্ট তাদেরকে বলা হয় হোমোলোগাস অর্গানস। Wings of insect and wings of birds are example of. বার্ডসের উইংস আর ইনসেক্টের উইংস সেটা কি ধরনের? অ্যানালজি, হোমোলজি, সেরোলজি or mimicry. It's a analogous organs. They are structurally different but function is same. That helps in the fly. Archaeopteryx, a transitional fossil between birds and reptiles, was discovered from the rocks of the following. Archaeopteryx যেটা বার্ডস আর রেপটাইলসের মধ্যে যে ট্রানজিশনাল ফেজ অর কানেক্টিং লিঙ্কস সেটা কোন সময় ডিসকভার করা হয়েছিল? জুরাসিক পিরিয়ড, আর্কিওজোইক এরা, ক্রিটেসিয়াস আর ট্রায়াসিক। সেটা জুরাসিক পিরিয়ডে ডিসকভার হয়েছিল। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ভেস্টিজিয়াল ইন ম্যান? এর মধ্যে থেকে কোনটা ভেস্টিজিয়াল অর্গান নয়?
tails vertebrae, nails, nictitating membrane, vermiform appendix. Okay, nails is not a vestigial organ. Which of the following is not vestigial structure in Homo sapiens? এর মধ্যে থেকে কোনটা vestigial structure নয়? Third molar, epiglottis, pilca semilolaris, or segmental muscles. Says epiglottis is not a vestigial structure in human or Homo sapiens. So that we have come to end of this MCQ solving session. So we will be solving similar type of MCQs in the future, which will be very much beneficial for the upcoming exams. So do stay tuned. Thank you.